Really special. I'm looking forward to it. One's definitely circled on the calendar, I think, ever since the summer. But yeah, looking forward to getting back in that building. It's going to be a little weird being on the other side of it, but spent had a lot of great memories there, and it's going to be a special one for sure. Do you think what could be your life if you're still there, if there was no trade? Sometimes. Yeah, I think sometimes it's sometimes trades don't happen, right? So I could easily still be there. That's the way the business works. It's you definitely see that side of it, and I've been part of it. I think early in my career, but very happy to be here. Obviously, very thankful for my time in Colorado, and don't think I'd be where I am without the organization and without the help of everyone there. But happy to be here and happy to be going in tomorrow night. You look at how they're doing this season. I'm guessing you're not surprised if they're doing so well, right? Yeah, I mean, they got such a good core of players there. I think the system they play is really hard to play against. They play with a lot of speed. I don't think it's a surprise to see them to continue to succeed. I think they're going to be in the mix for a long time here in the near future. But I think a good challenge for us to go in tomorrow night. I think we can play with that pace and match that speed and try to get 2 points. You keep an eye on what they're doing. Yeah, every now and then. I think you always have a tie to your former team, and you wish them the best. Obviously, not tomorrow night, but in general, a lot of those guys I play with and I'm good friends with still. And when you win with a group like that, it's you just want to see those guys succeed as well. But tomorrow night, all bets are off on that aspect. Everybody is amazed. Put a few bucks on the table. might have to, yeah. Everybody is amazed on what Nathan McKinnon do this year. Do you have a point of view, or what can you tell us about Nathan McKinnon and what he do this year? Yeah, I think he's a true competitor. He's a true pro. He was a great guy for me to look up to every day at the rink. I think I learned a lot from him in terms of his professionalism, the way he works. Fun to watch a guy like that with the way he skates too. I think skating being a big part of my game. I just tried to watch him every day in practice and see how he kind of gets going and how he uses that to create. But yeah, I mean, he's playing like the best player in the league right now, I think, and it's going to be a huge test for us tomorrow to contain him. I guess winning the cup will be the best memory of your life. What can you take from that for the rest of your career? Yeah, 100%. I think I was really fortunate to be on a really good team early in my career, and be a part of a winning team, and I don't take that for granted. I think that'll be a big part of my career moving forward, is just knowing how to win and knowing what it takes to win, and hopefully I can bring that to this team and help us progress here and eventually get to where we want to be and be in Stanley Cup champions. Am I right if I say that you did find your place quickly here in Montreal? Yeah, I think so. I think it was an easy group to come into. Everyone made me feel really welcome. Coaching staff, and I was put in a good position to succeed. Obviously wanted to take another step in my career here, and I think coming in, obviously wanted to do what I can to help the team win. And I think we're in a different position than we were in Colorado, but I think we're building it the right way, and just got to continue to get better. And I think all of us are on the same page with that. Thank you, Alex. Yeah. Very much. Thank you. Will be Nathan McKinnon. I know, as a player, as a captain, you like that kind of challenge. And can you put some words on what's going to be the challenge against Nathan? Yeah, I mean, obviously he's a really good player. Generates a lot for himself and his teammates. So, we got to be aware when he's on the ice, and hopefully we get that matchup against him. And for the fans, the people who are outside of the game, how different is he compared to McDavid? Yeah, I mean, they're similar players. They like to be in the same spots. McKinnon likes to get in the higher ice a little bit more than Connor. So, his speed is challenging to defend. Their line makes a lot of good plays with each other, and they use their D really well to generate offense. So,
no, they're pretty similar, but they definitely bring some uniqueness to the game. That's quite a challenge to shut down those best players but as a two-way centerman. How proud are you to doing that kind of job on a steady base and putting some numbers to it at the same time? Yeah, I have fun trying to shut down the other top players. It's a good challenge. When we get that matchup, everyone on the ice has to do their job, and it's not one person that's going to shut down a top player. So we all rely on each other to defend, and we try to do the best we can. And about the numbers, I mean, offensively, you already reached your best season was last year. Same amount of points, and there's still a lot of games left in the season. Yeah, I mean, just trying to produce as much as I can. It's definitely something I need to do to help the team win. So, I just try to do the most I can. I have a question maybe from the left field, but do you believe sometime about Team Canada? I mean, for the next Olympic Games, we talked with Doug Armstrong last year at the GM's meeting, and he started to think about his team. So personally, you hear about it? Do you think about that, the way you're playing? Yeah, definitely thought about it a lot. I'd love to be part of that team. Honestly, any player would want to play in the Olympics. We'll see what happens. I just got to keep doing my job. I'll show what type of player I can be, and we'll see what happens. So you feel you're doing exactly what you have to do to be there? Yeah, I mean, it's probably the hardest team you'll ever have to make. There's a lot of really good players. I just got to do what I can to show what type of player I am. Role-wise, can you project yourself on this team, Team Canada? Yeah, I know it's hard to say. Obviously, I feel like I can defend PK, play offensively. So I think I bring a lot of different things to the table, and if hopefully they see that and have a decent shot. Do you have an idea why you reached that level this year? I mean, number-wise, what made the difference for you this year because of that? Yeah, I don't know. Playing with a lot of good players. We've been able to generate a lot of more offense. Been able to play with the same players compared to last year, and it's been fun. I mean, playing with Cole and Slav for the last month, and generated a lot of offense, and taking care of our side. So yeah, it's just kind of been the whole thing's been able to help me produce more. Thank you.
Demain, ça va être une grosse pointure, l'Avalanche, puis il y a probablement le joueur par excellence de la Ligue nationale qui joue là, McKinnon. Y a-t-il une recette? Je sais que c'est souvent votre première ligne contre la première ligne de l'autre bord. Quel genre de défi Nick va avoir devant un gars comme ça? Moi, je vois ça comme une belle opportunité. On a vécu ça dernièrement, la semaine dernière, contre les Oilers, contre le monstre à deux têtes. Là, un peu, c'est un autre type de monstre, mais évidemment, c'est un excellent joueur. Il va falloir être à l'affût quand il est sur la patinoire. Il est tellement dynamique, il est explosif, des habiletés offensives incroyables. Et non seulement lui, mais ils ont une belle équipe. Là, ça fait 9 matchs en ligne qu'ils gagnent depuis la date limite des échanges. Ils sont tout feu, tout flamme, mais on va prendre ça comme une belle opportunité de se de compétitionner contre eux, puis essayer de bien le maîtriser, puis maîtriser son trio et leur équipe. Mais on ne peut pas se permettre des erreurs ou de l'indiscipline qui va leur donner encore plus de touches sur l'avantage numérique. C'est encore vrai? Des fois, on peut aborder un match en disant on n'a rien à perdre là. Ou si dans le sport professionnel, ça ne marche pas, ça. C'est dur à dire. Je te dirais que c'est une belle opportunité pour nous parce que c'est une des meilleures équipes présentement dans la Ligue nationale. C'est la fin de notre voyage. On veut finir notre voyage du bon pied avant de revenir à la maison. C'est un beau défi. Il va falloir être prêt. Puis ça va prendre les 20 joueurs pour être capables de maîtriser ce type d'offensive-là. Martin parlait du défi qui se représente pour Nick. Je ne veux pas te rappeler des mauvais souvenirs, mais Patrice Bergeron, tu l'as vu de proche, surtout en finale. Y es-tu rendu là dans sa carrière à être le genre de Patrice Bergeron des années 2020? C'est une belle comparaison. Je pense que oui, je trouve que Nick, il produit offensivement sans vraiment sacrifier offensive pour son offensive, qui est un excellent signe, un peu comme Patrice jouait. Nick, je trouve qu'il continue de progresser d'année en année, puis même de mois en mois dernièrement, là, d'être capable de jouer contre les meilleurs trios adverses soir après soir, puis de nous donner des excellentes minutes dans les deux zones offensives et défensives. Même, il joue en désavantage juste sur l'avantage numérique, gagne des grosses mises au jeu. Que pour nous, Nick, évidemment, c'est notre leader. Je suis très confortable quand Nick est sur la patinoire, puis il fait de l'excellent travail. Puis demain, ça va être un beau défi. Puis je sais que Nick, il aime ça, ces défis-là. Puis il va être prêt, puis il va donner son meilleur soir demain soir, c'est sûr. C'est-tu devenu le genre de force tranquille, Nick Suzuki? T'sais, nous autres, on ne le côtoie pas quand les portes sont fermées, mais il n'a jamais l'air à crier. Puis c'est pas un gars qui s'exclame beaucoup là, sur la patinoire, même quand il marque un but. C'est ça, Alex, une force tranquille? Ça pourrait être ça pourrait être bien dit. Moi, je te dirais que c'est un leader qui démontre ses habiletés de leadership par la manière qu'il se comporte, que ce soit sur la glace, en dehors de la glace, par l'exemple. Si tu le vois souvent, peut-être pas lui qui va crier, qui va essayer de motiver avec le ton de sa voix, c'est plus par la manière qu'il se comporte. Puis souvent, ça va... comment on dirait? Ça parle autant que pour les autres joueurs, puis pour certains encore plus que de se faire crier après ou se faire lever le ton. Donc, Nick, pour moi, il a été incroyable depuis le début de la saison. Puis je pense qu'il y a encore un autre niveau dans les prochaines années qu'il va être capable de prendre qui est très excitant pour l'organisation. Notre avantage numérique, un peu avant Noël, s'est envolé. Ça a bien été pendant un mois et demi. Depuis le All-Star Break, vous êtes dernier de l'année. Qu'est-ce qui marche plus? Pourquoi la rondelle ne rentre plus? On voit la rondelle tourner, on voit évidemment qu'il y a des choses qui se passent, mais ça ne rentre pas. Qu'est-ce qui marche plus? Peut-être un petit peu de manque d'exécution sur la touche finale. On a frappé des poteaux, je trouve, à Vancouver. On a eu des très beaux looks. On a eu des chances de marquer qui auraient pu virer de notre côté. Hier soir, un petit peu moins. On a eu des chances qui ont manqué le filet. On s'est fait bloquer un lancer qui aurait pu être une belle chance de marquer. Je trouve qu'on rentre bien dans la zone présentement. On a nos looks, on a nos chances. Puis c'est juste de continuer de l'exécution puis d'être capable d'être un petit peu plus opportuniste sur nos chances de marquer, d'être capable de finir les jeux à place que la goaler l'arrête en fin de compte. C'est quoi l'importance que vous donnez à la deuxième vague? Parce que votre deuxième vague vous a rien donné depuis une éternité. Je sais que, évidemment, l'absence de Doc se fait ressentir là maintenant, Joshua. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait avec cette deuxième vague-là pour aller chercher justement pas juste pour reposer après? Oui, c'est certain. On n'a pas changé le plan, peu importe qui est sur la deuxième vague. On a notre réunion avec la première vague, puis après ça, on a notre réunion avec la deuxième vague, puis on essaie d'aborder
l'avantage numérique de la même manière avec les deux vagues. On fait confiance, évidemment, à notre première vague la majorité du temps. Il étire un petit peu plus que du 50-50, je te dirais, mais qui est normal, qu'est-ce qui se fait à travers la Ligue nationale. Et évidemment, des fois, la deuxième vague a les miettes, un petit peu l'avantage numérique, mais c'est encore même si je dis des miettes, mais c'est encore du temps de glace qui est important pour eux, d'avoir des touches en zone offensive, d'avoir des looks vers le filet. Puis c'est à eux de continuer d'exécuter puis de trouver des manières de